In this lesson, we will see together the possessive pronouns, but we will see more precisely le mien. So, of course, the question is, what are the possessive pronouns? Well, they replace a noun previously mentioned to avoid repetition. This is the concept of the pronouns in French to replace a noun that was mentioned. They are used to indicate ownership or possession. So that's the important thing, and that's the reason why we call them possessive pronouns. And the last thing that is quite important, they agree in gender and numbers with the thing or things being possessed. So you will have to choose your pronouns according to the gender and the number of the things they replace. So this lesson is about le mien. And the possessive pronoun le mien can be translated into English as mine, my own, or my one, depending on the context. And remember that le mien is masculin singulier. So we will see some examples with le mien. J'aime beaucoup ce livre, mais le mien est encore meilleur. J'aime beaucoup ce livre, mais le mien est encore meilleur. Les vélos ont tous été volés, sauf le mien. Les vélos ont tous été volés, sauf le mien. Ton plat a l'air délicieux. Le mien n'a pas l'air vraiment bon. Ton plat a l'air délicieux. Le mien n'a pas l'air vraiment bon. Je préfère ton dessin au mien car il est plus beau. Je préfère ton dessin au mien car il est plus beau.